Hey, glad you could make it. Today I've got another Bikers in Trouble episode for you. It's good to learn from the mistakes of others, so check this out and ride safe. Nossa, mano! Cê é louco, velho! Another clip in which excessive speed reveals the helplessness of the biker. Так, не надо забывать больше двух. In a moment we will witness a situation in which the driver and the biker cannot find the culprit. Let me know what's your opinion on this whole situation. Движение, но, блин, что такое? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты не видишь? Ты куда влез, блядь? Междурядник. Что значит ты куда влез? Ты между рядов. Хочешь, я тебе сейчас разобью за то, что ты в меня въехал? Ты! Я въехал. Ты влез в меня. Подожди, Ты лез между Вот. рядов и влез в меня. я еду по своему ряду и получаю удар зад. Между рядов. Слушай, я тебе сейчас очки вобну. Ты понимаешь, что ты понимаешь, что ты Давай сейчас ГАИ вызови. ты понимаешь, что ты в меня врезался Нет, сейчас? я не врезался, это ты мне. Two close calls in 20 seconds show how important the principle of limited trust is. The biker saw the gravel too late, which led to an accident. Fortunately, he found help in hand. Damn it. Hey man. You okay? Alright, someone's here, give me 1 sec. Sorry, I was on a phone call. I have someone coming, I just slipped on this gravel here. Yeah, you gotta watch that. I did that and ran off in the ditch with my Yeah? 1000. And I went up the ditch till it wedged in and threw me over the windjammer and, Really? and punctured one of my lungs. Oh my gosh. You gotta watch this road. Yeah, I don't want to come up here anymore. It was before it was gravel, so Yeah. you want us to help you get that bike up? Yeah, I can't get it up on my own, not on this hill. That would be great, thank you. Go into this lane. Yeah. You want to be in this lane. You don't want to be in.
passes so close while overtaking that he almost pushes the biker off the road. Jesus Christ. We didn't see the whole situation, but the biker fell out of the bend, eventually losing consciousness. Ah, non, non, il va se casser la gueule. Non, 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 non. Non, 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 non. Si. Oh, sérieux. Ça va, ça va? Ok, tu t'as mal quelque part ou pas? Ok. Ça t'écrase la jambe là un peu? Ah, c'est ce virage là, c'est un... Ça va aller, t'inquiète. Non mais je me suis vautré moi aussi, t'inquiète. Bah t'auras pas grand chose, c'est de l'herbe, t'inquiète. T'as les carénages mais bon, t'inquiète. Franchement t'auras pas grand chose. Le jardinier là, il a vu qu'il y avait trop d'herbe, il voulait désherber. Non mais là il y a quasiment rien. Hein. Il y a le carénage quoi, et puis ça. Puis ouais, ça c'est bien rayé mais bon ça... Ça fera l'occasion de la laver du coup. Wow, du tok den, ja. Oh my goodness. Han bare tenkte jeg blokkerer hele dritten I stedet. The usual traffic situation proving you can never feel safe at the roundabout. Harley, when you've got that side stand that goes, it just sort of, it sets it down, but then continues to yeah. ट्रक वाला भी क्या करता, गाय थी सड़क में। कोई बात नहीं, आपका हाथ वाथ ठीक है, आप चले जाओगे, ठीक।
Should I choke it or is it still hot? Nah, you should be fine. Yeah, it's warm enough. It's the neutral, right? Oh, I'm so stupid! I was holding in the brake, not the clutch. Thanks for watching till the end. I Yeah, hope I'm you've fine. enjoyed it. See you soon in the next video. Ride safe.